ho capito come con i save state, tipo, a parte che ne ho fatti 26 aprile? Avevo iniziato ad aprile? I coglioni. Allora. Mm, non so bene cosa potrei fare per aspettare. Cioè, potrei aspettare sulla panchina che si fanno le 22 più o meno. Allora. Cerco di rileggermele così magari mi ricordo qualcosa. C'è questa per l'arma che è una soffiata che mi ha dato il tipo dei lavoratori lì dove potevo morire per la sua sedia ultra scomoda e per l'imbarazzo. Molto realistica come cosa. Allora, là vicino al vecchio mercato del pesce alle 22. E un altro viaggio pescatore finché non vedi la passerella. Ci sono passata di là, quindi so dov'è. Poi c'è un cadavere in lungomare, sempre dal lato quello, c'è un lato enorme del porto dove c'è la chiesa più in alto. Dove c'è questo cadavere da identificare. C'è questa cosa della discoteca da fare. Degli spettri nella chiesa. Però aspetto Kim. C'è questo. Vabbè, questo si completa se aiuto poi quelli per la discoteca, penso. Poi c'è questo che c'ero quasi arrivata. Abbastanza tipo prova e prova e riprova. Come puzzle, diciamo, è un trick col dialogo di quel signorino testato. Questo è per i rivoluzionari. Non ho ben capito se è per oggi preciso o no. Non lo so. Questa è l'armatura. Il marito della signorina potrebbe essere il cadavere che c'è al molo. Quindi forse penso si fanno assieme. Qui c'è un'altra persona che potrei chiedere i tatuaggi. Qua devo aspettare domani che torna Kim perché è alla radio e posso ricontattare Alice per... credo sia l'ultimo pezzo dell'armatura, non mi ricordo. Poi... Dovrò altre per interrogare i ragazzi là. Ragazzi. Qua devo provare un'altra droga, lo speed. Il badge. Queste sono tutte quelle lunghe, lunghe, lunghe. Il karaoke. Forse potrei farlo adesso. Mi serve il jukebox che ha il tizio nel banco dei pegni. Non mi ricordo quanto costa però. Di qua tecnicamente non c'è niente da fare. Non a quest'ora almeno. Ho una caterba infinita di vestiti. Tanto non ti dice quante bottiglie hai. Devi per forza andare. Ora ho raccolto questa foto. La cartolina. La cartolina non so se. Sembra più collezionabile suo. Qua c'è questo. Non l'ho esaminata in effetti. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Gemrock. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. If lost, please return the card to the library. Dial. You should first decide what to do with the corpse before taking it. Ok, giusto per. Sto coso che posso fare le medicine. Sai che altro potrei farlo vedere questo? Però devo andare. Aspetta, come sta la bimba?
vedere un volto amico, almeno nei primi 10 minuti di partita. Oggi si stucca un po' la manina. Hello, mister. Bye. Ok, sono contenta. Is that the phasmid? It looks like the phasmid, leaning Appoggiato al against the muro. wall. What? Wait, what if this is the fishing rod situation all over again? Oh, stringo tra le mani. Ti prego di nuovo stare qui con calma se questo non fa fantasmi finché non vedrai cos'è veramente. Ah, di soppiatto. It's not the phasmid. It's not even organic. Parro da stiro, che It's a fire delusione. iron. How Non ci disappointing. posso credere. Mamma mia, quanto posso trattarmi male. Right? You'll have better luck next time, though. The phasmid, finding it is your destiny. Minchia, guarda che c'è Mon. Però con... Hello. Ciao! Non avrei sempre vestiti in ordine. Stranamente sono a posto. Cioè, è quasi decente da vedere. Probabilmente puzza ancora di rimpianto e morte. Non so l'ultima volta che si è fatta la doccia. Però almeno c'è tutto in ordine. Oggi abbiamo sto problema della manina. C'è la manina che si è stuccata. Come stai? Bentornato. Non ho la minima idea di che fare. Non so se ho qualcun altro. Qualcun altro da. Mi triggera un po' sta mano che fa così. Perché tipo. La cosa che potrei fare è andare alla panchina a aspettare. E tutto quello che devo fare inizia alle 22. E altre cose non le voglio fare da solo perché preferisco farle con Kim. Ho il presentimento che è meglio che le fa con lui. Non... C'era un'altra... Che non mi ricordo. Ah, eccola dov'era. Mamma mia, deve fare tutta la tangenziale. Madonna. Ok. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. 8, Time passes. The bright sun. 19/20. Time passes. You wonder how you... Oh man, if we invited Guillaume Le Million here, we could create a wave-crashing beach party of unimaginable proportions. Che bello sono pure ste cose. Ops, forse ho sbagliato. C'è troppo. Time passes. You wonder how your gun is doing. Hopefully, it's okay. You're really starting to regret the poor Mi sta way pure you handled your perculando op. perché dovrei essere già lì, mi sa, vero? Ok, non è lontano. È lontano. Oh, si vedono gli insettini. Che impressione. E di qua.
Aspetta. Oddio, come la sistemo sta mano? Oh, si è sistemata, mi dava un fastidio. Allora. Appoggia pescatore finché non vedi la passerella. Non vedi la passerella. Non qua, mi sa. Ho detto oltre il villaggio. Sentirei più al sicuro. Controllavo prima magari. Madonna, quel telefono che mi stava facendo suicidare l'altra volta. Poi mi scoccia che tipo così punitivo se vuoi esplorare. Cioè, testare, esplorare. Mm. Allora, aspetta. Io che controllo. Ehm... Ok, vorrei capire dove. Sai che sono arrivata troppo in anticipo. Perché questo è il punto. Mm, l'ho rotto. Mm, mi sa tanto che era meglio che facevo tardi invece di essere puntuale. Mm? C'è il puntino. Oh, ok. La pistola non si fa vedere. Dovrebbe essere lì, cioè il punto è quello. Ma non si vede. Quindi mi sa che tipo se vai esattamente alle 22 non lo vedi. You sit on the wind-worn Facciamo wooden. 15 minuti. The twiddling barely keeps your hands warm against the Magari frigid tardi, wind magari devi blowing from aspettare the un po'. coast. Secondo me è perché erano le 22 precise. Sono andata lì e non ha caricato il... Oh, c'era il menu in alto. Il menu, pardon, la guida. Lassù. Ma se l'ho mai accorta. Credo perché sono andata troppo precisa e non si era ancora caricato il personaggio che deve essere lì.
È un po' delicato su ste cose, non puoi tipo non puoi andare a un certo posto, a un certo orario e aspettarti che sia tutto preciso come deve essere. Oppure non ci devo andare. Non ci devo andare da sola. Giuro che dovrebbe essere qui. C'ho la wiki qui per aiutarmi. Tanto che devo essere con Kim. È un 22 molto largo e può capitare un orario non definito. Qua dice... Mercato del pesce alle 22. Ho paura che sia perché non ho Kim con me. Tanto, dovrei solo andare qui. Dovrei andare in questo punto qua e comprare il personaggio. Cosa che pensavo di fare a questo punto? Andare a dormire e... Anzi, potrei provare a vedere se posso fare la cosa della confraternita lì. Però anche quella sarebbe più bella da fare con Kim. È tutto più bello da fare con Kim. Vedi, a questo punto mi sa che dormo e basta. Non ho capito se devo... Ho triggerato qualcosa o... Ho salvato comunque prima di fare tutto sto casino. It's getting late and it's snowing. Mi fa impressione che c'è una casetta. L'ho spaccata al culo per pagare quelli dell'hotel lì e invece bastava venire qua a fare due chiacchiere e... The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Dai, che poi c'è Kim. The bed underneath you is soft, if lumpy. Waves wash the sand underneath the hut, then grow distant to your ear. In the quiet hum of the organic heat. Dorme anche meglio fall lui asleep. qua rispetto all'hotel. Aspetta, a meno che... Like a deftly cast fishing net, sleep pulls you out of the Perché ho world and parlato? into its dark shore. The rough mesh chafes, tightening around you, it digs into your brain. So cos'è? How have things been going for you out there? Helped anyone lately? Saved anyone Mi mette lately? un'angoscia. Ogni volta che dormi succede. Murdered anyone Mi lately? fa una paura. This bastard isn't even listening to you. Because Proprio you know stronzo. you are a murderer. Io. A disco music listening psycho killer who offs poor people. Detto. Hear that? Iceman wants to sleep. He doesn't care about killing people. That's nothing to him. Black water under the bridge. The Madonna. thing he's really scared of Immagino sentirlo con le cuffie direttamente che ti sibila. is much, much worse than that. Don't tell him, sister. It's too bad. We're trying to help you. All these processes, these tortures, voices and tremors are all just distractions, flares and countermeasures to keep you from the last Passa dream. le tichine alle orecchie. The last dream will be total annihilation. Minchia. Cinders peeling off the fuselage. We won't be there to help you anymore, Harry. We will be dormant. You will be naked and alone
Devo guardare Firefly, buona giocata e buona visione allora. Grazie infinite. Divertiti. Mm. Of hell. An ancient sadness, brother. 10,000 years later, in front of the video rental, there is a warm breath on your face again. Everything is okay again. Everything is so okay. Your eyelids flutter open for a moment. When you close them again, you sense the light of the room around you. You're back. In 2 seconds, the alarm will ring. The last thought in your head before waking is, you need to go to the church. Perché era per la chiesa? Weird. Perché no? Era tutto bene. Non va bene, vero? Harry poi? Ah già, per radersi, però onestamente non sono psicologicamente pronta a vederlo senza basettoni. Non ce la posso fare. Subito che appare magicamente... Ma io? Kim? Ma che avvisi? Buongiorno! Yes? Come cazzo hai fatto? Tutto basso. Sei bianco? Oh, vabbè, logica. Aspetta. Aspetta, forse ho la cosa giusta. Vediamo un po' di boost. Come fa ad aumentare la logica sto cappello, che è la cosa più brutta? Yes? Uhuhuhuhu. Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. Ma io... Già l'autostima di merda, ma adesso stiamo un po' esagerando. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late wearing piss-stained disco garb. I've considered it. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional, but I also think it's somewhat unlikely. I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would I am the finest of nothing. Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. He's right. There are no airtight theories, just paranoia. You've given it some thought. Now let it go. Ho grandi notizie, Kim. Racconta a Kim di come non sei più ossessionato dalla tua sessualità. Oh boy. Aspetta, devo vedere...
Interno 5, quindi non credo che ho cose che mi aiutano per quello, però... adesso riuscivo... però dubito fortemente. Yeah. Yes? Aspetta, no, volevo mettermi cosa di più decente, cioè la combinazione assoluta di roba. Ho molta meno percezione perché gli occhiali de merda, giustamente. Più savoir-faire. Che più? Un cowboy praticamente. L'ho fatta apposta. Non so bene su cosa puntare. Logica. Difficile. Abbiamo... chimica. E che va bene. Yes? Dai, sono curiosa. Okay. Come ok? Rifiuto non essere più ossessionato dalla mia sessualità. Niente, in realtà, mentre sto dicendo, mi rendo conto che non stai dicendo la verità. No, dai. Great. Imagine all the time you'll have for work now. Matter of fact, we should get back to it right now. Mm-hmm. Solo un'altra cosa, però. What? Da parte dell'underground omosessuale. You didn't stop at all, did you? You are just obsessing about other people's sexuality now. Sì, però... But am I? I'll spare you another 20-hour mind project. Yes, I am. Now let's get back to work. Ok, basta. Siamo persone serie, non facciamo queste cose. Andiamo che abbiamo un cadavere da vedere. Abbiamo un cadavere, una chiesa, abbiamo un sacco di cose da fare. Aspetta, vedere se si è rotta. Si è rotta. Pensavo tipo che succedeva qualcosa. No? Mi triggera che non c'era però. Allora facciamo prima il cadavere che sia più veloce da fare. There's some tear. Kim, un morto. A man lies on the boardwalk. Hold on. Mentre si china sul cadavere esamina il suo volto. Due occhi vitrei lo fissano privi di qualsiasi segno di vita. Looks like he's been dead for a while. Ancora no? I'm Perché surprised è no one giorno. found him before you came along. Cosa che voglio... in inglese. La cosa che voglio fare è andarci stasera con lui. Non so se cambia qualcosa, però tipo c'è ancora la quest, quindi non l'ho persa. È un buon segno. Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't,
Just walk over here. But that's just a lazy assumption. A dead working class man with a bottle in his hand? The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Allora, giacca di pelle. Biblioteca. I can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one drink before I get... Just one drink. I have... The view from the lookout is beautiful. Bello che in petto interno pensa ad altro. damn it, he's definitely someone's husband. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. Oh, A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for dubito that che sia bench, he'd be collegato alive. al linciaggio. Però chiediamo. No, I don't see anything that points in that... Agreed. If this... Bottiglia? Oh, yes. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a Anche role se here. è una cosa l'abbiamo fatta, anche Severe se confusion, respiratory minchia dare sta depression, notizia adesso. unpredictable behavior. But I think that death arrived through Kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from an... Sometimes a kebab is just a kebab. Seems fair. Non è che tutto deve essere spiegazione, oh mio Dio. A volte kebab è kebab è kebab. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the... Not that sealing it off would... It does seem to be a pretty straight... From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our Preferirei colleagues to prenderlo il handle. caso, non voglio farlo fare io. A field autopsy isn't necessary if the cause of death. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing... Lo will- prendo. Alright, we've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library for Makine, and while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the Ok, case. così ha senso che torno indietro perché devo comunque chiamare la stazione di nuovo. Bene. Sto facendo progressi. Con le cose secondarie, ma sono sempre progressi. Adesso, quello che pensavo di fare... Devo chiamarli, per forza. Domanda, posso usare il telefono qua in basso o è un telefono mortale? A metal payphone under a yellow plastic dome. This life is garbage. Ma mi scoccia che fa solo numeri a caso. Vediamo che cosa You succede. dial the number again. 26 pulls of the rotary in the middle of it. Calling. Calling. Lancia. Calling. 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 It looks like she does not want to pick it up, Harry. Stop scared. Come on. You know why. Calling. Calling. No, io non volevo questa cosa. Underneath it, she is naked and warm under a blanket. No, I'm going to hang up now. Phone hanging up. questo telefono non è normale. Disconnect tone. No, basta, 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 qua ci rimani secco, se no. Ma che cazzo. No, dico cazzo se attivo Alexa. Cosa stava cercando di dirmi? Andiamo a investigare la chiesa, va? Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in... This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and the carving on the door is block-like and angular. Like the surface is smooth from the wind, but moist. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before. There is something blindingly modern
this symbol. Its modernness puts to shame everything you... He takes off his glasses and uses a... No. Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Che cazzo è sta frase? Lucchetto. That level of conceptual thinking is not part of my skill set. There's Yeah. nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Sulla copertina, l'ultima voce. Sulla copertina. Voila! Looks very modern. Figo. You're part of the future brigade Pure compito now, segreto and così. so is your formerly humdrum ledger. Neon, baby. Yeah. The lock turns easily. Let's go. As you do, you hear the echo of the doomed commercial area. A great whoosh of air rushes in the heart of the... Sono curiosa, non ho la minima idea di come sia. Vedi? Ah, vedi. Eh, mm. The silence in this part of the church, it's almost palpable. Or maybe if you were to stand in just the right spot, and then it's gone. You can hardly hear your own breathing. You produce a few muffled thumps. Your voice is barely audible. The lieutenant points to his ear. Can you hear anything? Strano. Non si sente un cazzo. The church just has strange acoustics, some engineering trick. Strano. His detached tone conceals how uncomfortable he is. The lieutenant doesn't reply, but the orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the Rosso. darkness of the tower overhead. Me la rischio. Mi acceco. Ma dai, su. Minchia. Un cazzo. Batman ci sarà. Just darkness without end. It makes your head spin. There's nothing. You're dizzy, Officer, what are you looking at? filled with vague shapes. Oddio. Che You cazzo see è? something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. The fuck? Maybe it's possible to... Ah, però è buono nella copertina. Salve. Pippi. Lo volevo curiosare qua. A machine stands in the corner. Another radio computer. And this time, These machines sometimes harbor traps. we should leave. I doubt this place bears any connection to the case. È la stessa che ci mettevo il cubo. It's also quite similar to the one we have down at the station. A quaint little box of No, che brutto suono. Io non toccare. Carpe. Carpe sono. Chi mi si è rotto?
Prima di parlare con Spider-Man lassù, voglio curiosare. Scarpa. Ok, possiamo parlare con Spider-Man adesso. Hello? Is Coso that scuro. a man? Looks more like part of the carpentry of the building. The crab man. Crabman! Sei l'uomo granchio? The man leaned forward a little. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. Siamo appena You come to conosciuti e the già right mi place. dai del... That Ma io accent dico. is Villalobos, a peninsula in Mesk and a district in Jamro. I'm here to receive the mother's love. You can too, Holmes. And when you ready, she will take your hand. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? Oh. I'm put off by this religious stuff, he thinks. And maybe the ceiling climbing. Hey, and what was that about? The bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Está crudo, way. I see deep inside you. Your body and your spirit are suffering greatly from overindulgence. And you don't even know it. I know it's hard to admit that you have a problem. I was like you. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling... Dici? Look at these crazies. What is this shit? Mm, The only thing we need to talk about is how the mother can Madonna, really perché help sono you, diventato Holmes. io? Devo toccare per un'altra This cosa, is che the church cazzo? of the mother of silence. Basta prendersela con me. You are welcome here. You have no idea what the fuck he's talking about. Is he just trying to throw you off your game? Te lo chiedo un'altra volta, sei tu l'uomo granchio? Mm, Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, dato sempre I sei won't più stop you. ragno. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. No, man. You gotta let that shit go. Then Do you remember your name, sir? Tiago's my name. But those syllables don't mean much to me these days. My name is your place amongst your fellas. Your Allunga la place in mano, the non credo che world. dà la mano. I ain't got no use for such a place anymore. That's just the thing, Holmes. None of that. This is a special place. There's a perforation. I circled it. Nurtured by the silence beast. Oh, that's no simple question, as she is a cavity in the dark, beyond sense. She said His adoration is beyond sexual. This cavity is something that no human form has. Excuse me. I will be incinerated, but not destroyed. That sounds a bit like substitution behavior, no? You know a thing or two. It's not like that at all, man. It's just faith and joy. I heard that Tecnicamente. before, Wayne, and I know I can't convince you on the spot. There are drugs darker than alcohol circling your system. I can see, and it saddens me. But devotion can save. No worries, man. I know this. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. I don't mean literal Peccato. singing, Holmes. You may be thinking, but fire crackles. Hard to say. I think I did some construction work. Been spending a lot of time here ever since. I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. Oddio, aspetta, sei nudo? You could have them. They'd only stop him from climbing.
The sinewy Anyway. figure lingers on the wooden beams, blending into the shadow. Police raid a while back. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done is the ones in the tent outside, right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. Raid da no future stream con 7 cristiani. Che cavolo ci fate qui? Never Antonio, what? Tutto a posto. È difficile convincerlo di mollarmi la chiesa per andare a fare i miei party. Absolutely, man. Wouldn't bother me none to have them spin music in here. I'm usually way up. Ah, vedi che d'accordo. Might even be nice to have some company. Possiamo fare He said that il in party. spite of himself. He's more attached to the Va bene? human than he'd like to think. Va bene la live? Other spooker? Oh, esa viejita es muy... Viejita is grandma? What? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. That's what I said, Holmes. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. I'm afraid not, essay. Or search through her radio Ok. codes. Tutto facile. Abbastanza... Aspettavo che era più, come posso dire, poco incline al dialogo. Per essere un tizio nudo che sta nelle pareti e si droga. Questo In buco white, gigante. silver, and apricot faience, the young mother of Ma che humanism bello. stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. This is her innocence, Dolores Day. Tanto si vede bene quello a terra. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her Lasciami in flowing pace, dress. donna. You should kneel. Non so se dovrei inginocchiarmi. Cold wind seeps in from the crack in the glass, snow as if under a microscope. As that bitter thought passes through your head, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Your fingertips touch your chest 4 times. When it's done, you're still standing in the apricot-colored light of the window. The woman smiles her distant smile, unmoved. Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the highest category of historic individual. More, an innocence is elected to office by the founding party. E A la precedent Madonna. that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. An innocence is Letteralmente. infallible. The decisions made by one are Non not per essere... decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Oh, no, we are alone. 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isol, many things, you know she was a woman of the court, the wife of an influential Marchese, draped in ancient sadness. Are you sure you want to remember this bit of historic trivia? Standing under a long, slender form like this? The past. It's a silo of È collegato sadness. all'ex. No, you must know. Terribly, women of the court were expected to play both contract bridge and chess.
sufficiently well to prove an interesting. She made the most of her position in the antediluvian court. A court visited, she was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, it was on her advice that Irene Le Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. She was crowned 2 years after the first expedition returned. Set in wow indeed. When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her, ecco she perché. was so overcome with emotion. Bystanders reported golden filaments lighting the already sunlit chamber around her. That is why the lungs are the symbol of love for the cultures of the real earth. Oh. As did we all. The lands of the Mesk and the Occident, and even far away Supram Windy, all in a city called Advesperaskit, in Vesper Oh Messina, madonna. her homeland. The name Già of the mi city era means bastata la deep lore evening comes, politica, poi la but deep lore happened on a winter's razziale. morning, with the canal Adesso c'è la frozen deep and roll slush falling religiosa. out of the sky. Madonna quanto è She is vasto. dressed in a white and pearl dress on an emptied-out plaza with the crowd far away. Already, her oh yes, she looked like humanity's young mother, a perfect mother, insultingly beautiful. It was as if her face and shoulders proprio- and hands Credo che parli della covered mia with ex. the snow was beating the cobblestones around her. A small attaché, one of the men in this secret service, killed her 22 years later. A young man who had something that had walked in our midst, watching us stumble for hundreds, if not thousands of years, until Dolores Caffa. Day was shot in the chest with a fowling piece 8 times. The man, thought to be insane, said he once touched her and her body had been unnaturally warm, like a furnace, and that sometimes, while this inhuman quality was witnessed by many others as well, glowing lungs and all. It is commonly attributed to mass hysteria. Terrifying is a term too emotional. Terrifying. It's a simple word. She was bad for humanity, and you shouldn't have started thinking about No, you io already saper. do. Although she's often considered to be, she was the most socially secluded and least self-aware of all the Mesk state tried to detach itself from Innocentic rule. Parts of the world were suggesting those who fight against it are not. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Day often holds a tiny tin soldier between her. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history. This subtle terror is part of her iconography. Officer, you've stood there for over 5 minutes. I'm What are sorry, you Kim. thinking of, if I may ask? Criminale di guerra. Eh, mi rendevo il pazzo di quel collegato al caso, però ho paura. She's been dead for 300 years. I am almost 1,000% certain. None of this is, in fact. This church, the coast, this isn't a good place to get lost in. È bianco? Posso riprovare? Aspetta. Ce la posso fare. Mm. Sono rossi questi. The mother of humanism stands above you. Aspetta. The mother of humanism stands above you. The shards glimmer in the dark. Mm.
C'è qualcosa che potrebbe aumentare pure. Mm? Hey, her Innocence Dolores Day liked little figurines, right? Liked holding little men between her What? fingers. Cosa? You have the headless Fallen Rider Ah, figurine. giusto. You should give it to her. Win her back. Don't be so pessimistic. Love doesn't die Vuoi that davvero che easy. io rimorchi una figura storica morta 300 anni fa? This isn't funny. You have a bad feeling about this one. So very, very, very nifty. Nifty and mysterious. This is surely what... Ah, fuck. Che cazzo di compito è? The mother of humanism stands above you. A precious and complex wax painting on a single pane of glass. The shards glimmer in... Uffa. A parte non tanto la statuetta, devo dargli tutto quello che ho. Devo tipo suicidare per lei? Che è un brutto presentimento. The mother of human... Why? That does seem to be a problem. Maybe you meant something else? I don't know. What are we thinking of? Only a strange little set. The mother of humanism towers above you. Yes. I wasn't sure before, but this must... It's a minor landmark. Not easy to find. Most maps misplace it. On the coast of an uninhabited... There used to be 7 stave churches on the coast. Les Sept Sœurs, they call them. The 7 Sisters. Only one remains. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find anything... Respectful? Is the lieutenant a pang of guilt? The lieutenant is... I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shut to... Well, your station was involved, I hear. How come the lieutenant isn't sure? 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. I'm sorry, I'm not saying you were. It was a clandestine operation. I don't know anything about... Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station security. It happened a while ago. It's an important Una to cosa our business in seguace. Martinez now. Penso Yes, che... we all are. Ah, Her name, pardon. body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian Ah. system does not demand faith, only accordance. Direi che ho fatto per il party. Ma... Oh. Come stai, David? La buonasera. Sei un risistemato? Oh, Gigi. Che bello. Sono contenta. Alleluia. Alleluia. Mica, è perfetto, siamo pure in chiesa, è perfetto tutto ciò. Dovrei essere sicura per la Oh, discoteca. hey, Wade. There's coffee in the back. Oh, wait. Ah, I ovviamente meant... non è vero caffè, è droga. Anzi, narcotici, perdono. Alleluia. C'è ancora come suono, mi pare. Se non ricordo male. No. No. Oh. Andiamo a dire ai ragazzi che il tizio, l'uomo granchio è tranquillo, vuole un po' di amici e quindi la discoteca gli va bene. Mm? The fuck? Ma...
Ah, ci sono delle bottiglie. Fuck. Ma che cazzo? Delle monete. Sorry. Mm? Cos'è? Chi è che lascia gli spicci in giro? Come on, get in. Sorry, you barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquent. I'm sure you will feel right at home. Ma quanto è rispettoso. Che bella sta musica. Huh? I see you're here again. A sticker. You mean the Interesting. He wants you to describe it. Oh, wow. Right on your cop ledger. You like it? It is cool, but it's also more than that. The dead guy smiling. He defeated history. We are living in the age of history, present moment, and or maybe he's not dead. Or drugged out Madonna. of his mind, come to think of it. Yeah, that interpretation holds. Simplicity was brought to us by a classical so well. Mazza quanto appassionato d'arte. It's not tasteful or outwardly harmonious. The sticker, the clothes, the music, same thing. It is. I guess one could write an entire... Nah. You heard me. Hi again. So, how are things going? And? What happened? Oh, man! Who is he? What did you think? Really? Huh. Interesting. What's he doing in the church? Si arrampica come un pazzo. No matter. Is he... Yeah. Noid is... These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice, friendly hybrids. I guess it's not a massive... Everyone is welcome to dance till the night. Maybe. I guess we'll figure something out. But she's in there somewhere. Has to be. Have you tried investigating the machines? Anyway, do let us know if you Oh, see her. la macchina. As always, Quindi manca quello. Però magari torno alla macchina. E poi... Anzi no. C'era... Prima di tornare c'era l'altalena che volevo fare. Basta c'è un bel dialogo lì con Kim. Signorina. The shaggy-haired girl. So you talked to my associates, right? Are you going to help us? Great. Let us know if there's any Oh, that. She's less prone to blurt it out. Crab man. Okay. I went in.
She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, and then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab. He stopped right before he got to the floor. Like a crab, you say? You saw him? Does it mean that you went in there? That's odd. You should search her machine. Maybe my associates. I haven't got much to say about them. Of course I do. To the cops. Me? I'm a silver bird. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Okay. A machine stand. The lieutenant doesn't say anything. You see fluorescent play and print button. The lieutenant says nothing. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of another filament. The speaker comes to life. Static. Good morning, votre accident on Saint-Brune. This is the... It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log? Good. Please repeat. Okay. Let's look around. There's no use trying to... Maybe he knows something. Il mio compleanno. No. The hint system is not Still no. I am contractually obliged to protect the... I'm afraid we are not doing that. Now, can you please receive? I will... Votre accident. Is there anything else I can do for you today? I have 2 machines registered to the... Saint-Brune. That's the church. Anything else I can help you with? Goodbye. The machine's keyboard is still... Nothing happens. Oh, hey, Wade. This call too many times, essay. You need it for something. Don't sweat it, vato. The password is afterlife. What do you think of that? I think we're done here, essay. That was an interesting conversation. However, I'm still not sure how it... Non te lo chiedere, Kim. Quanto siano senso sarà rilevante. The machine's keyboard is... The speaker... Good morning. Good. Please. Good. I have unlocked the filament. Cosa stai After facendo? ending the call, please press Avevo print to pensato di fare access la the Ragazza. filament. Votre accident. Is there anything else I can do for you today? Goodbye. The machine's keyboard. The printer prints out a long text document. The first entry, made on the 4th, arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your... 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Our case? No, I don't think so. It must be... 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen.
Said I shouldn't see. Even one of the spookers then what was that about narcotics? This could prove to be interesting. I doubt that we can find any. Nothing spooky about this place either. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda. Why would anyone need any of this equipment here? 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anyway. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup. When the... Seems like something to do with radio computers. Something about the backup data getting destroyed. And I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. They must be our former co-workers. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. The strike. We are nearing the date of the murder. Vedi che è rilevante, vedi? Keep reading. I'm interested now. Mo ti interessa. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Is she talking about? 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pill. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. The girl on the ice? March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside. I knew it wasn't a good idea to meddle with the machine. March 51. A new 2-meter aux cable. Your reading is interrupted by the sound. Madonna, un of the door infarto. opening. A strange makes straight for the radio computer. Non si incazzi, non l'ho rotto, ho solo indagato. Breaking into my radio computer, I see. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Well, you won't find any music venue organizers here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need... We should talk to her after she has rebooted the machine. Quindi non adesso. Allora, io direi... Laurea in arte reale. Facciamo questo, dai. What is it? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Yes. Oh! Or no. She doesn't seem surprised to be recognized.
rather sad. I am Soona Luukkanen Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. If you're not here to hire me, I don't know. Yes. And I don't care. I don't care about crap men. Okay. Wow, she really doesn't. Not afraid. I brought them here. These are my machines. Please, I use the AR-1 as my reign prefect. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? All right. Well, all radio computers perform operations up on the front. The unified front of radio. It's all around us. Like love. I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. She liked telling me this. It calmed her nerves. I'm working. The machine seemed almost alien with Could you just Ciao! Gli doggo molleggiato. I really need to focus on something. Quanto è bello. Come stai? It's not just rudeness. It really is hard. They are connected to my reign prefect. I'm Whatever gonna you sit. do, just please don't move them, okay? Thanks. Short Ciao. and terse. There you have it. Great. You really like those questions, don't Io you? sono un detective, faccio domande. They're bloodshot. She Soffro really pure hasn't d'amnesia. getting much sleep lately, has she? I'm conducting scientific research here. I'm looking for the location of a 2mm hole in the... Wait. The Well, fuck? she's looking for a disruption in the radio. The Ah. lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Yes, that's what led me here. But I Ok, exactly. tutto ok. What Nice. does it mean? Fa piacere. Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure. What do you think it is? What qualities does nothing have? That's a little above your pay grade at the moment. Mm, I don't know. Are we? You measure it by its surroundings. By that which does exist. But honestly, it's not progressing. Somewhere underneath those roof beams, I assume. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the strange things may flourish in it. There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations c'è un punto seem to strano be della ceased. chiesa per sta The cosa pillar of dell'acustica. Are you sure it's... Maybe. But it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that I know. Ma non credo, I è don't. solo... She sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands type in hundreds. Because it's just trial and error. Trying to locate... And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me Lo work. so, sto rompendo i coglioni. Thanks. What? I hate it. Oh, cazzo. I bet she hasn't even heard it. Yeah. Like all the time. My tent neighbors... Maybe Oh, I'd mi have sa che... to be on drugs to get it. But to a sober mind, it just sounds like uninspired rug whipping. This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a night. Take a guess, why don't you? Mm, I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs. Good luck. I'm not coming in there. The Swallow, you mean? What a... Great. Thanks. non ti disturbo più. Ne vedo dura. È difficile aprire una discoteca dentro una chiesa. Mannaggia. Ok,
Ok, sono le 10, devo ancora andare dall'altro lato. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Come on, man. Who will you... Feel the love! Get down and feel it! A half-hearted sell of something which does not seem. You'll get there, believe me. Anyway, now that it's settled... What a pity. That's my favourite thing in the world. A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! And you can't just evict her? Non possiamo sfruttare. Look at you, on 'em. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. If that's okay with her, we only want to get in the church. The lines in the dark exist. Coexist. At least Crabman seems like an advanced... Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? Non mi piace proprio lei, non so se essere onesta. Egghead cannot believe what you just said. It makes him No. the jam a little. No worries, we'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Può convincerla. Good luck, my friend. Goodbye, officer. No, mi prende male. Mi sembra esagerato. Alle 10. I toppi. Yes, what is it? I don't want to make anything work. Yes, anything. I don't want... It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure. That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. Mamma mia. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Easy. When her Nice. research is done, she can move out. What? No, I don't really need any help. She thinks about it. A glossy look. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help.
It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. It's a backup of my former employer's project. Prego, dimmi The che non è radio il gate we cubo. were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left. Hold on. If it's called an off-site copy, Oh god, not this again. Che battuta di merda. And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with We clear? this is clearly a painful topic for her. Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Good. In the giant ice bear fridge. I just told you. But you've been to the fridge and it wasn't there. Wait. A note from whom? Did it Madonna, specify where they took the tutto filament si sta memory? collegando. Jawiza. Of course. Our project lead, Suliswov Jawiza, like it would have made a difference. The offside copy was perfect, and the heads. I want. Valley of 1,000 Heads. You like. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? No, Or, più di... I don't know. There's a solution, but she doesn't want to hand it over. The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Of course not. Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. She literally started praying for the higher. The lieutenant coughs. Once I came in one morning. Thanks. And here's my Kvalsund multitool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. Alleluia. It hurts a bit for her to say this. She's. Yes? Thanks. Madonna. Piedi di porco avanzato. Me coglioni. Sono fuochi d'artificio fuori da me. Bah. Allora, qua ho fatto tutto, mi sa. Sì, penso di sì. Cioè, dovrei rivedere cosa fare del corpo, però devo andare a indagare prima. Cioè, devo andare a vedere in libreria. Anzi, chiamare la libreria in teoria, però. Mi chiedo perché non posso andare semplicemente lì. Ci siamo incartati. Giusto la macchina. Prima di andare via. Ah. Ma cosa serve? A banged-up motor carriage lies hot. It must be cold and lonely down there. Remember the tire tracks in Martinez? It appears to be so. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden sinking feeling. Why the doom and gloom? It's just a sunk. The motor carriage is properly stuck in the ice. The logo is too deep in the murky water. The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. I did not. But I'd say it has been here since last Saturday. Let's wait for the low tide and see. Great idea. Then we can get the things inside. A joyrider jacket. You feel a strange connection to this joy. I don't know. An hour?
As you sit down in the old, rusty playground, the world around you, the hinges creak under your weight. Dangerously, nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Provo al massimo a fare una melodia orribile. Spit flies from your mouth to your moustache, your chest. The lieutenant must think it's rather funny. He smiles and quickly turns away. That's right. Just keep at it. It will come to you. With his lips parted, the lieutenant lets out a beautiful melodic trill that puts even the insulindic thrush to shame. Aww. You hear the sound echo on the large body of water. Clouds race across the spring sky, and suddenly you just feel better about everything. Oddio, che carini. Okay. That's way better than what you did. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Che cazzo è sti domande? I believe it's following a pattern set millions of years ago Però by molto... cosmic forces. di cose del padre mi sembra abbastanza... Clouds on the horizon grow darker, Troppo and the diretto. shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Yes, 41. It's as if he knows what it stands for. Does he know something about the driver of this vehicle? I'm sorry, Harry. I'm so sorry. 41. Precinct 41. A massive... You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy. No. Just nope. Say no to this, Harry. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with this. The lieutenant just shakes his head. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the whirling, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea. Of whom? I don't think so. If Probably. Tried. Detective, we don't. A rescue operation It's sunken too deep. I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. That is very unlikely. All the You'd be lucky to find one undamaged component in there. Well, not cheaper. This motor carriage cost 40,000 real. But in the long run, let's face it, this is a substantial loss to your district. This was 20% of the station's vehicular budget. People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. The lieutenant adjusts. There is also a fourth thing you've lost. More precious than the gun, the badge, and the motor carriage. Yes, let's go take a look. Mia giacca! A new badge! È istintivo! Cazzo! Solo dopo 1000 anni. Madò. Pressione! A police badge on which you see the photo So of a io. man, you, At least something good came out of all this. encased between two durable plastic sheets. You see a photo. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. But the badge is new. You used a Vabbè, good so choice. furbo io, no? A newer photo would look 8,
maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. What do you think? His face is already contorted by the expression. It looks better on him because he isn't in as much pain. Don't be fooled. Wake up the past and tell it. The badge in your hand shines. Harrier. That's long for Harry. So you are Harry. Evrard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. It's a wartime name. Revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times. Oh. Like, it's meant to keep you from bullets, hunger. Pleased to make your acquaintance, Harrier. He's not going to call you Harrier. He'll keep calling you the badge in your hands. Lieutenant W. Freighter. Niente doppio giochista. A lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM. That's the title of Freighter is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken. Or sometimes they just prefer the type of police work available to their current. Heavy-duty case-solving machine. Décomptage is the hierarchical system. The countdown is modeled after the dual leadership system. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Kings like satellite officers. The long and short of it is, you are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. No, I've been putting up with you because it matters more than driving your motor carrier. He trusts you, for now. Yes, apparently you've had a rather successful career in the past, and this leads me to believe maybe your current situation is only temporary. Good. Such a small yet... That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted. A new badge usually comes with a new rank. The pain in your chest tells you the case created a lot of edge. You're pretty sure you weren't doing well. A lot can happen in 4 months. Yes, it's the designation of your precinct. It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money... It's no wonder you are like you are. But then again, it's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor. Roberts, Feuerbach, Dimitri, the badge in your hand. Madonna. Dove posso... c'ho l'abito completo adesso. Quindi ho fatto. The trap is full of locusts, but poor things. Mazza quanto piove. Ah, giusto lo stereo. The boomboxes wait on the shelves. Ah, 12, lo prendo. And here you are. Quality sound reproduction on the go. Thank you. Che figo. Che figo.
Oh, ma salve. That's one brutal motor carriage. Bel nome. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then Mi piace lui. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could yeah, tribal shit. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, it's just theoretical work, Copper. No bait. I can tell you who we're not, Cop. We're not snitches or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... The part of this presentation you want to take home with you. Okay then, let's indulge in some intellectual... You don't know? It's not a question. Don't get into it. The question was rhetorical. Besmatine, or... The nastiest bunch of psychos ever. Jacking Esagerati. carriages and getting into... Possessing an infinite amount of fuck-all... if a skull spots you, he will pull out his dagger. The lieutenant's voice is as calm as usual, a testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his firearm. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them. I can't wait to become a Murder? Yeah, sure. We'll get... Also, he was hanged. Wow. He was hanged from... Yeah, I mean... These punks don't know anything. Hey! Stop right there! Ah, this sounds like epistemology. A field so... Exactly. How can one know shit? For example... What if it's art? Or just a mere... Madonna mia, sono dei coglioni. No reply. The blonde rebel scratches his chin. Deliberate. Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Yeah, a true artist of the future. By the way... For all their nihilistic posture, there isn't a hint of hate in them. It's like the lieutenant on your left is unusually lenient toward them. Oh man, yeah! We're not fucking... Be wary of the abyss. Probably because of how non-verbal their mode of operation is going to be. It's a threat. But I don't. In fact, I dislike them so much I'm willing to drag you boys back to the station just to come. Hey, there's no need for that. We just... Yeah, didn't you cops, have some questions about... The Union does their share of policing in Martinez. Apart from the unions themselves. Don't you worry about that. Yeah, we are. We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we get... Because we can be just as psycho and vicious. But in a non-threatening and definitely... We'll fuck the system from the inside later. Right on, fuck. So... Mm-hmm. What about them? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person. Even though the statement had... The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the What I mean by this is, we are... It seems that the young man... Like I said before, many men keep searching for the one. For so-called true love, which is actually just obsession masquerading. To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times. And even then, it isn't certain that you'll get anything. You get more fish in a shorter time. Mio Dio, che cazzo. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Ah! Hate to admit it, but in a weird way, he's got a point. Ride da Ellie-channel con 7 cristiani. Che cavolo ci fate qui? Ah!
Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ciao! Grazie! Come stai? Ho fatto una giornata assurda oggi e stavo già dormendo sul divano alle 21 quando ho iniziato e avevo letto l'annuncio. Ma è successo di tutto oggi. Oh, ciao Chucky, ciao Gianfo, ciao Mario. Ciao. Buona serata anche a te. Buonanotte. State bene? Tutto a posto? È successo di tutto oggi. Gianlucio! Bisfox! Ciao, non ti conosco, non ti ho mai visto. Devo già prepararmi per lanciarmi a letto. Torno subito, facci. State bene, tutti comodi? Facciamo un giro di sciottini. È lo stesso raid poi. Aspetta. Allora, una Jump. Lo conoscete ancora, vi prego. Una Lucio. Poi vieni qua. Anche tu, Chucky. Vieni. Ti prendo. Ce la faccio, eh. Preso. È bello vedervi. Qua parlavamo di infilare cose. È un concetto artistico per, insomma... Io come cacchio la spiego sta roba? Diciamo che siamo arrivati a livelli molto alti di simbolismi sul sesso e cose varie. È molto... No, aspetta. Quello è il tizio biondo. Il Moro, cioè, lui più sul, più l'amore. Anche lui si parlava di venire in Discord, però. Ah, irpanti. No, lui infila dove gli pare. L'altro vuole solo pisciare sul sistema. Is it a coincidence that here we have two È badass vero. chickens and Ehi, two Jim. badass cops? Che dici, ce le mettiamo? Yes? What is? Che siamo in due, ci sono due di queste What giacche. are you implying? Cosa tu I'm indosseresti? not sure I understand you, detective. Più tipo da piss o da fuck? Neither. Ma dai! Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already Ok, be down lui that sarebbe da path, piss, I think perfetto, io tengo il this fuck. is the stronger of the two statements. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. That's an origin story for a dynamic duo right there. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Allora, un attimo. Aspetta, mo ci lavoriamo. Mi ho detto che era a mezza luce, giusto? Mamma che figo così. Mi sta bene. Io voglio quelle giacche. Non mi interessa. Ho bisogno di vestirmi con scritto Fuck the world. È il mio obiettivo. Mi basta che arriva tipo a 70, dovrebbe essere decente. Dovrebbe andare bene. Vediamo. That ride is fucking lightning. Hey, piss. Look who it is. Shrunken cophead material. Ehi, giovane! These guys aren't Cazzo, è fallito! Aspetta. Non ho soffiato sui dadi. Fanculo. Voglio quelle giacche. Cazzo. Mi verso un po' di
di acqua minerale naturale annata 2022. Ottima annata. Dai, con la fortuna. Ce l'ho tipo un dado gigante, fa ancora più ridere. Hey, Vediamo. look who it is. These guys are Fallito. scary. No, è 80, ce la devi fare. Altro tentativo. È alto, mi fa strano che fa così fatica. È andata bene dai pirati dai, tutto a posto? Siete divertiti? Avete fatto cose piratesche belle? Hey, Zitto! look who it is. Shrunken cophead material. No. Don't ask anything. Be subtle and scary. The boys dream about being skulls. Use that. Suggest they're massive skulls. Vediamo. What? No. Skulls don't have kings. No. Yeah, man, keep your voice down. Anche vorrei avere i capelli come loro, sono bellissimi. Folks pretend to be them. Prospect must be a hierarchical term. Wow, you boys are ambitious. Only prospects and already planning a coup in the skulls. Sono degli uccelli che volavano in modo strano. In che senso? In che senso? He gets it. Passive Adorazione passiva aggressiva. Shut the fuck up. Are you trying to get us killed? Now bring it to the jackets and, yes, start shouting. Sì, anche noi vogliamo esserlo. Please be quiet. What? Caga sotto. The jackets? Sì. You got it. No need for cruelty. Oh, man. Okay. I get it. Skulls. Fuck. Mamma mia, sembrano dei The cretini. lieutenant watches the boys take their jackets off. Sai che non la vuole with mettere, mild però. amusement. I'm absolutely okay with not having. No, sono una coppia. This case doesn't require us to go undercover. Ma uffa. Cop. The need will not arise. The jackets are meant to Zitto. complete each other. If a man was standing alone on a street corner with his written on his back, it'd just be an... I don't know, Eric. It's cold out. Sono Yeah, depressi. let's get out of here. The cops fucked us. Oh yeah. Che belle. Nessun cazzo di problema. Aspetta, sono un detective. Oscuramento del mondo, dichiarazione inelegante. Wow. Andata bene, tutto a posto. Madonna, che figo. Mi sento un figo. Vieni qua. Vieni qua. Ti prendo. Sta bene? Tutto a posto? Hanno fatto le puzzette. Fatto tardi. Domani c'è il lavoro, altre robe. Oggi è successo un casino qua. L'hai comprato? Brava. Alleluia. Io mi sa che devo resuscitare il mio. Direi che sta meglio con questa. Madonna mia, sono un figo. Elettrochimica. Domani però è venerdì. Esatto. C'è un po' il cagotto.
Spero che la prossima settimana tipo chiudo gli occhi e finisce subito. Queste per la partenza. Dai! Hai fatto il cartello? Allora, che li mettiamo? Logica, elettrochimica, enciclopedia, Star Fair. Non va bene questa. Cappello logic. Le scarpe danno empatia. Belle. Oh, adesso può proprio un fighetto, che bello. La regola dei concetti che non si possono avere cose che oscurano la visione delle persone. Quindi è Nisba. Però puoi portarti qualcosa. Oh, di fotatil. Ah, va. No, potevi. Non so se c'è qualcos'altro da autografare. Cioè, se riesci ad avvicinarti, non so come funziona. C'è un modo. In che autorità bassa bassa. Però siamo dei figli. Ah, ok, ok, ti basta vederli, sono più che contenta. Dopo tutto il tempo che hai aspettato. Mancherebbe. Allora, c'è il gelato da fare. Gelato. Frigorifero. You finally made it, haven't you? People, where did that man get such a cool jacket? So, una Did giacca he receive it fighissima. upon graduating the École Normale Supérieure? You are very dangerous, my friend. È figo. Dangerous and cool. Lo so, faccio questo effetto. Non la vuoi proprio mettere, Kim? Allora ti starebbe bene. Yes? La svolta sexy e misteriosa, prima o poi riuscirò a convincerlo. C'è sempre una svolta sexy. Inside, you see a set of Dove l'ha steering messo il wheels, a jukebox, radio il microphone, a pull-out boombox? toolbox, and the soft glow of the fuel Guardate che preheater riesco gauge. in questa avventura. Sì che ci riesci. Ci riesci. Ho dovuto rifare la prenotazione per la carta d'identità perché non l'aveva fatta. Minchia. E quando riescono... Che oltre che non mi facevano entrare. Ma la biblioteca, tipo là, non è quella, o sbaglio? O forse sono stata io. Hold on, office. I've got Central Jamrock Public Library. Yes, this is Central Jamrock No, che è Public un'altra Library biblioteca, here. sono tonta io. How can I help you, officer? He sounds worried. Yet, Billy Majon, you said. on Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? It says here that they returned their last book just a few days ago. But, Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a tip. Yes, it was my colleague, Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87. But we don't have it yet. Allora, io parto con dei poliziotti e mi hanno detto che con ricevuta la prenotazione della carta d'identità non mi faranno storie. E io l'ho fatto 29 dicembre. Ok. Quindi sei a posto. Marie knows Billy. She's been... And then goes for a little drink later. Sorry, no. Marie only knows him by sight. Marie? She said it was an older man, and that she's pretty sure... Sorry. Marie wasn't really paying it. Happy we could help.
Anything else you need from me? Sorry, sir. I still haven't heard back from the database people. Try calling again later. Puttana, quando ci vuole. Non faccio ancora la segnalazione del cadavere. Dai. Tienimi aggiornata e spero va tutto quanto bene. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is precinct 50. One moment. Can you please describe the... We suspect he might have been in a... Any signs of violence? No field autopsy necessary. You can hear her quick. What about his belongings? Did you examine any information on the... Good. Yeah. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to... I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. That's all for now. Okay. Thank you for 57. In the cabin, you... Madonna, quanta roba. Ok. Ok. Non mi ricordo com'era la cosa del karaoke. No, tranquilla che è già tardi e devi riposare, figurati. Anzi, sei carina che sei passata. Mi emoziono. È piaciuta a fare la borsa e cose, tranquilla, davvero. Ti prepari bene, tutto quanto, con calma, le cose. Ti voglio bene e ti scrivo. Mi raccomando, rilassati, divertiti. Un sacco di bene. Bene. Buonanotte, sogno d'oro. Ora grazie e riposa bene. E mandami pure un sacco di foto di disturbami che non è un disturbo, anzi. Ti voglio bene. The porter reel is just what you needed. The reel's attached to the app. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. There's a small delay before, then the organ starts playing, telling you about the tiniest church in Cesson. Within seconds you know, this is the one. A click, then silence for a bit. Then the tape stops spinning. Of course you could sing this. You could take sad to a whole new level. Madonna, la canzone più resta del mondo. And the B-side of the tape contains the instrumental version. It's like the world it's got. You have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. The lieutenant looks at you. Mamma mia, veramente è Mariottide. È un botto che non venivo qua. Ma sto stronzo sono io. Aspetta. Per dubbio mio. Sono io. Ma che figata. Che ci mandava 5 secondi fa. Hey, was there... Well. Bringing in that... No, you don't. It's not happening. It's for the... It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe. A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Minchia. It's
It's not for bands, it's for clients. Some clients, okay? Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. The man in the vest and the Fine, fine. Climb on that stage and do your thing. I'm having it uninstalled. Oh yeah. Time to do the damage. Madonna, ma non è che muoio cantando, che tipo è talmente triste la canzone. Una domanda per i labels, cos'è così? Con Streamlabs si aggiornava in automatico, invece con OBS come faccio? Labels che intendi? Ma queste robe che ho in alto qua, del layout? O dove stanno follow, donazioni, cose così? Ah, ok, layout dici. Una fonte browser io ce l'ho con Elements. Poi su Elements crei un nuovo layout. Poi lì ci sono le cose automatiche, selezioni tipo last follower, lui te lo metti da solo. E gli sistemi magari la grafica se vuoi due cosette. Non è particolarmente, cioè ci mettere 2 secondi a fartelo vedere proprio. E ho installato stream. No, ma una fonte browser. Tu lo fai. Vai su Stream Elements, accedi col tuo account Twitch, vai sui layout. Aspetta. Si chiamava. È solo una fonte che devi aggiungere, tutto qua. Stream Elements menu, Streaming Tools, My Overlay, e un overlay nuovo. Tipo io ho questo. Il mio è parecchio complicato. Insomma. Allora. Tipo una roba del genere. Vai sul link, hai copiato il link. Ecco qua. E lo metti su. Devo avviare in no, lo fa da solo. Lo fa da solo, non devi avviare niente. Lo aggiungi. Su OBS fai. Su OBS fai. Oh. E che cazzo. Su OBS basta che fai. Nuova fonte browser. Nella fonte browser ci metti il link. Adesso esce sta cosa per dire. Arrivo, faccio vedere. Magari faccio sparire questo. Quello me lo devo. Ma è una cazzata in realtà. Ti metti la misura dello schermo, che è sempre quello, della misura del. Metti il link, hai fatto. Ti avvia da solo, non devi fare niente. Io per questo tipo, non ho mai usato altre robe strane. Sono molto. Odio profondamente Labs per tanti motivi. Anche perché è parecchio stronza l'azienda. E fanno schifo di base. È un file che mi ha spiegato Steam Elements. È un file? No, basta che lo metti come fonte. Tanto avrei solo un layout molto probabilmente. L'altra cosa che ti consiglio è che fai un layout con le cose per iText. Ah no. Cioè so che ci sono altri metodi, però mai usato io. No, ma ci sono un sacco di tutorial, è davvero una cazzata da fare. Tipo ci perderai 5-10 minuti. 10 minuti se ti metti pure a fare tutte le. Tipo cambiare i testi. Ci ho messo un botto perché ho dovuto separare delle cose e fare in modo che escono come voglio io. Perché tipo non combaciavano delle misure, cose del genere, roba tecnica. Però di base è una cazzata. E funziona sempre da solo, non devi fargli proprio nulla. Che con lo stereo è tutto meglio.
continua a suonare anche nella cosa quando carica. Ora che ci penso, ti devo mandare, ho fatto le bozze. Ho fatto le bozze per le 3 nuove mote e devi dirmi se vanno bene. A me mi sa prossima settimana sicuro non riesco a lavorare perché non sono a casa e succedono... Fallo intanto. Quindi... Madonna che grosso. Sei contento di vedermi o... Mazza, faccio paura. Per un attimo te li mando così mi sai dire. Vediamo com'è. This orange machine is dead still. 42. A hand crank ice cream Abbiamo. churner and an electric Ah, strumento fisico, aspetta. Lo facciamo più... Facciamo più... Ma sì, la canottazzo... Mamma mia, col... Sexy. Per darmi un incentivo. Op. Poi me li mandi così dico e non vedo l'ora. Già, se riesco a ricordarmi sono troppo stanca. Poi mandavo le bozze stasera. Così magari domenica potevo iniziare a fare la line art. This orange machine is dead still. It has a hand crank ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Bro. Ice grows Che culo! under the strain of your giant darkness lies inside, but you can faintly make disappointment washes over you. Niente as you stare gelato. into the almost empty. A scoop of ice cream would have been nice, yes. Oh, oh, You carino. gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to. We should take it back to Miss Lucan and killed as soon as possible. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious film? Ah, giusto, potremmo già vederlo noi di sopra. Prima ancora di lei. Madonna che mi rompe che ho venduto l'altro, mi sento una cacchetta. Che avevo io? Boombox. Ah. No. Disco, disco, disco. Dice che avevo troppo bello e caruccio. Oh. Se non sbaglio, avevo anche la coop. Non ricordo mai. L'avevo provato quando era uscito. È un sacco caruccio. Disco, disco, disco. A Kim non piace, mi sa. Adesso sono curioso se posso già controllare sto coso. Salutiamo l'orsetto. Anche lì penso punterei a farlo tipo 100% con tutte le cose, vero? No, è un sacco bello quel gioco perché poi tutta l'ambientazione che è fatta di... sono materiali veri. Quindi vedi tutte queste cose fantastiche, però vedi che magari tipo sono lattine o magari in cartone, eccetera. È un sacco carino. Allora, salvo. Roma non so. Sentimento. Tiles on the cube are still smoldering, like a smooth drawer. The filament slides into the speaker comes to life. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. Please repeat. Is this the offset copy? Good. Please repeat the password. No, that's not it. What does she mean? That's not Received. That sounds bad. A login attempt. Don't worry. Passwords have
for trace accident. Thank you. Tiles on the cube are... Nothing happens. The filaments... Immaginavo che non potevo farlo. Ah, ora che ci penso. È leggendario, mi pare. Mi fa male la testa, ma porca miseria. Ok. Che bello, mi sento così buzzurro con... Io tutto sto tunz, quel cacchio di coso, boombox. Tanto è molesto. Già è molesto di base. Mamma mia, che bello. Volevo un attimo rompere le scatole alla tipa qua. Hello again, esteemed officer. Ah, niente, pensavo potevo dirgli qualcosa su... la tizia che era scacciata, quella libera che lavorava come programmatrice agli uffici di sopra del videogioco, del gioco di ruolo, anzi. Sono i giochi di ruolo radiofonici qua. Allora devo andare negli appartamenti. Ok, forse mi ha un po' rotto il Toons. Devo tornare da Sonia. Via sto coso, mi sta venendo mal di testa. Allora. Devo andare ai condomini. La cosa di discoteca credo che l'ho quasi fatta, se riesco a portare sta cosa. La devo aspettare, tatuaggi. Devo aspettare. Sto messa bene in realtà. So che sembra che un mucchio di cose arretrate, ma in realtà stanno più o meno andando dove devono andare. Madonna, amo sta giacca, la voglio anch'io. Vedi quelle cose che metterei fierissima. Ma non ho mai fatto sta cosa del murales. Just an ordinary wall. Nothing to Minchia, see impossibile. Ciao Michele! Ciao! Com'è andata? Ti tengo forte. Oggi è successo di tutto qua da me. 17. Aspetta, se lamentiamo concettualizzazione. Anche se non credo che ho... Oh! Ah, ce l'ho. Proviamo, non aumenterà tantissimo probabilmente. Le belle di oggi stavo chiedendo live, faccio il mio comando artista e vedo Eli in live e dico ah faccio vedere e poi lei lo fa a te, bingo, che bello. Che cose belle. A me succede infatti che a volte ci sono due canali che adoro assieme in live e dico oh cacchio, ma io vorrei andare tipo da entrambi, ma come faccio? Allora alle volte capita che vado da uno ma poi quella persona va dall'altra persona che volevo andare io. Tu ancora più epico perché hai fatto il comando degli artisti ed eravamo entrambe in live. Quindi precisamente poi raid a catena. Sono le cose belle queste. Rimandato perché non mi voleva rovinare la media. Mi sa che è una cosa brutta. Questa volta lo ammetto che mi sono impallato. Ah, bellino. Ti sono vicina, io oggi pure mi sono incartata tantissimo e ho deluso tantissimo i miei insegnanti. Minchia 28.
Però lo volessi... No, c'è... Vabbè. Non mi hai detto la verità, sa che ho studiato, ma in quelle condizioni non riuscivo. È andata comandata. Ci sono vicino. Potresti imponere benottina a tutti, notte notte lucio, sogni d'oro, te si vuole bene e riposa bene. Appena un attimo ti mando tutto così mi dici. Vedo l'ora. Ciao, notte notte. Pantaloni andavano bene questi, mi sa, vero? Tanto sono... Sto un po' incasinando con i vestiti che c'è davvero un sacco di roba ed è difficile fare combinazioni decenti. Che regalo! Hai fatto benissimo. Lo stesso? What? In che senso? Devo andarci di sera, forse? Roshin. Oddio, aspetta che lo diceva. Cazzo! Cazzo, mi ricordo... Mi sento deficiente, mi ricordavo che... Mi hai sbloccato un ricordo, ma non mi... Yeah! Sono arrivato... si è rotto. Aspetta, non mi ricordavo. Ah, è motivated. Oh, coso... Che deficiente che non... Madonna, e di coso? Dei May Cry? Il 5? Che vergogna. In ritardo proprio, dopo 2 anni ci sono arrivata, perdonami. Che vergogna. Hai fatto bene, è bello. Finalmente lo gioco. Tanto bello. Fai bene a farti sti regali. Ok. Give me a moment. What? No. Nobody tells me anything. If it ain't my business, I think we'd all be better off. It's about Victor, isn't it? It's always about Victor with her. Ok. You'll find... Oggi proprio sono svampita. Perché sono ancora... ancora lo stress da... una cosa. Mi è venuto in mente che ho visto un memino. Ho visto un memino di Evil Dead. Era troppo carino. Questo è il 20? Oh, 20. Something smells good. The lieutenant motions to... This is the door. You already know. You're right. Let's talk this through. You hear light footsteps pass. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of... Now,
Delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this, Dad. Just don't say that you know how they feel. You don't. Good advice. No. Yes, it's hard. But there is no easy way to handle this information. It just has to happen, as soon as possible. The lieutenant motions to... Hello? Who is it? And someone turns down the radio. He gives you a short, encouraging nod. The police. A moment, please give us a moment. Tidying up. There's fear in her voice. Come in, the door is open. Ho paura che sarà tosta. No, la camera dei figli. Questo è meglio che mi vesto più da detective, perché sennò non credo che mi prenda sul serio. Oh. Cos'è di serio? Come una sciarpetta per sapere? Mamma mia! Credo che rimetto la mia cravatta che urla. Empatia mi servirà. Pantaloni, magari. Minchia, pantaloni moralisti. Anza. È vagamente più... Vagamente. Succede. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Mi sento una merda a Would you like farlo. something to drink? The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them. Condensation from stepping inside. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? How about some small talk before you break the news? Pure il pazzoletto del tenente. Minchia. Dagli quell'empatia. You've done this before. Just keep your focus. Siamo precisi, onesti. What did you say? A great and terrible spike. The blood freezes. Oh. Oh. But he was just... But he was just here.
We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Il cellulare ha dovuto interrompere tutto il video del temporale. Come pensate da me se piove il rischio di salto alla corrente è dietro l'angolo? Mi ricordo che eri più in campagna, se non ricordo male. Quindi figurati. L'importante è che stai bene. What happened to him? Spero che passa in fretta. Was he drunk? I see. And you just found how long had he been? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. She blinks, eyes welling up with tears, as her hand... Here. Il fazzoletto di Kim. No, no. I just need to tell my girls. It burns like acid. God. Should I call them? Should I... No. A day. Good. That's probably the right thing. Thank you. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... We should step outside and talk. Sono contenta di aver puntato sua empatia. Oh. You did well. You did enough. Can't save the whole world, you know. Can't bring the dead back. I'll call the station when we're finished with the day, and let them know the name of the... They'll manage. That's it. We should get back to our case now. Let's go. Allora, mi ho fatto un sacco di cose. Attenzione, parlando di cose un po' più leggere, posso fare il karaoke. E questa è una cosa grave. Ho paura. Ho il forte dubbio che sia tipo un'altra di quelle morti assurde che puoi avere. Ma no, aspetta, magari quel tipo di karaoke. Io ho paura che tipo canta una canzone. Ci voleva tanto. Ci siamo. Mi hai fatto ricordare, devo mettere la cosa di Mariotti, De Mannaia. Madò. Quante cose al mondo vorrei fare. Non era quel karaoke. Mi sa di no, qua abbiamo il karaoke triste. Anzi, forse potevo cercare una canzone allegra da cantare. Vediamo, magari finirà bene, non lo so. Io parto premunita perché qua puoi morire nei modi più assurdi. Quindi, punto più importante è il karaoke. I pantaloni non so ancora come fare. Qua non so come entrarci. Questo ci vuole tempo. Devo trovare la droga che non l'ho trovata. Scusi! Che bello.
Ma sai la cosa più bella di quello sketch? È quando faceva vedere la carta ed era la gialappa, la cacchetta mi pare, o quella era proprio la cacchetta, non mi ricordo. E c'era la carta che era dei gialappi. No, era un'altra carta, mi sa, devo rivedermi lo sketch. Sì, mi sa che era un'altra carta dove c'erano loro, diceva una cosa stupidissima. Che bello. Ah, è vero che devono tornare, devono fare... ehm, sono... ma solo una puntata faranno o ne sa... o... però non ho visto una notizia qualche settimana fa, mi sembra. Che è una cosa tipo... Non ne ho la minima idea. Dannazione. Allora, perché io non mi ricordo se era una roba tipo solo di mai dire gol o di mai dire in generale. E se era solo una puntata tipo celebrativa, insomma. Ah, Ciderbolina. Informo, va. Vai. Aspetta che ti inseguo. Andiamo assieme. Dov'è Pingu quando serve? Arriva, eh. Lo troverò Pingu. Io non trovo Pingu nel mio canale. Quello lì, mannaia a me. Aspetta. Quanto è bello. Diventa un magnifico biscotto. Ah, in forno! L'ho letto, mannaggia. Di questi tempi. Gianfo biscottato. Mi viene in mente l'uomo focaccina. Che bello. Ma penso sarà tipo una puntata celebrativa. Perché o ne faranno almeno 3 o solo una. E io ho paura che fanno. L'uomo focaccina. L'uomo focaccina? Mi metto l'uomo focaccina? Incredibile, ho finito il mercoledì, non mi pare vero. Qua c'è il coso omoerotico. Che posso farlo? Questo posso farlo. Credo che posso tornare. Eroico, eroico, divino, divino. Madonna mia, tutta roba assurda. Eroico, leggendario. Impossibile, leggendario, impossibile. Medio. C'è un lavabo. Oh. Che però non sta finendo l'ultimo segno, non mi pare vero. Aspetta, in che senso non stai finendo? Che ti sei preso una pausa o... non sto che mi è sconfuso. Guidare medio. Interfacciamento potrei farci. Leggendario, impossibile, leggendario, leggendario, sfidare. Manco, raga. In prima serata su canale 5 abbiamo parlato con la Jalapas, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una celebrazione e devo dire che le risposte finora sono tutte positive, dovrebbe essere la prossima primavera, 3 o 4 puntate per l'evento di celebrazione, vediamo quello che succede. Grazie Gianfa. No, perché l'ultima volta hanno fatto quel Mai Dire TV moderno, però non è andata così bene. Questa è la cosa che mi ha fatto più male. Ehm, cioè, c'era Mago Forse come conduttore, ma si vedeva che era tanto tanto triste. Perché non era la stessa cosa. Lui è bravissimo, eh. Lo adoro. Posso di nuovo mettermi in desablie. Yeah. Dov'è il mio polsino degli alieni? Yeah. Mancava il vibes. Credo che è lì che ho conosciuto Elettra Lamborghini. L'avevano invitata. Ah, e Madonna, poi altra gente assurda. Cioè, tecnicamente sì, facevano cose così pure ai tempi di Mai Dire TV e Mai Dire Grande Fratello, eccetera. Però era diverso. Non lo so.
Dai, sono abbastanza... faccio abbastanza paura, però gli occhiali... sono meno drammatici questi occhiali. Più savoir-faire? Calcolo visivo -1, sono di tutto cieco. Ma sì, sei un figo. Ok, sono le 2:40. C'è un sacco di roba che c'è alle 22. Cosa che non potrò fare con Kim. Che lui va a dormire rigorosamente. Quindi dovrei tornare al porto, mi sa. Qua non so se c'è altra gente che puoi far vedere quei tatuaggi. Manca qualcuno. Non so se googlarla come cosa. Credo che manchi proprio letteralmente una persona. No, sto pensando per la cosa... Ma ci torniamo dopo. Sempre di sopra, mi sembra. Sai com'è col pad? Cioè, non è che sia scomodo con mouse e tastiera, però... E come gioco forse è la camminata meno soddisfacente. Che peccato. Oh. Madonna, sti alberi. Quel PTSD da Evil Dead adesso. Sento i ceffoni potenti. Oh. Credo che quel telefono... l'unico è quel telefono lì. Dove... non ho la minima idea. Penso sia... o un ricordo proprio l'ex... l'ex moglie o... Quel telefono potrebbe ammazzarmi. Ah, è un culetto. L'ho visto adesso, è un culo. È un culo intagliato. È normale in chiesa? I guess. Yes, what is it? Yes? Thanks. Looks like it's the one. Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait. No. That's dangerous. She shouldn't. No, it's not dangerous. I have a theory. Lintel was able to divine the anomaly's location from this watch. What an intricate display of... The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of date. Sona doesn't reply. Her hands running over the... Here, I found it. Hold on.
Just give me a second. I'm almost I've never witnessed a programmer work before. done. I've got it. I found the location of the anomaly. Thank you. Time for a celebratory drink. Sì, drinkiamo. Just a thought. There, in the swallow. Think you can help me again? I need you to go move those water bolts for me. Ti pareva. I need just walk over to the circle and follow my instructions. Move. Sembra Thanks. facile. Ok. Qua devo spostare, vero? It's awfully silent again, as if someone turned. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Però aspetta, non mi hai detto come farle. La giusta posizione riferisci. Aspetta. Non è meglio che mi dà un indizio? Prima di andare per tentativi. Yes, what is it? The swallow, you mean? What about it? Great, thanks. Ah, capito. Andrò a cazzo dei cane, qualcosa succederà. It's awfully measurements have been marked down around the bowls. Each chalk-drawn line represents. It moves like a ghost. Without some water spills out. The lead programmer sends you an time to Ah no, run è tutto qua. back, or maybe walk. Ma pensavo che dovevo fare una ma vaffanculo. Salva da solo vuol dire che c'è qualcosa di grave che sta per accadere. Yes, what is it? Great. Everything should be aligned now. Miss Know-It-All is hesitating. Yeah, let's do it. Now, if we got the location right, we should then be able to hear whatever's... Honestly, I'm a little scared. Azzo. I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't... What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Maybe I'm just tired. Lentamente a fare marcia indietro. Yeah, you're right. Let's do Ah it. sì, vuoi che The sia. lieutenant takes us, and then nothing happens. As so you can hear some small animal cross the floor, and she doesn't answer. Her eye. Damn it. No, of course not. Nothing happened. Despite her fear, No, my hypothesis was wrong. According to this, but this is just another failure. So you can try on the headphones. See if you can hear anything. silence is silence. You're Minchia, sure udito leggendario. È bianco? Meno male. Attraverso le tue cuffie. Ma posso... Ah, devo fare con questo? Sto basso però. Bene che bianco si può ritentare, però. È roba scarsissima, non... Logica... Poi mi confondo, si riferisce a...
Aspetta, percezione in sé. Yes, what is it? No, aspetta, mi sono confusa. Dovrei avere tanta roba che abbassa la percezione. Ok. Ah, ciao. Yes, what is it? E basso basso. Yes, Bro. what is it? Ah. All you hear is your own breathing, heavy and hoarse from all Mamma the mia, night perché spent devi drinking. sempre fare così? But there's something else. There has to be something big. Ghosts, speak to me. When was the last time this world had anything new to say? Well, did you hear anything? Yeah. No. The lieutenant looks down at the floor. Maybe the speed freaks can help you with this. Go talk with Andre. Ciao! Ciao Spyro! Che palle. Mi manca tanto per livellare, però ha voglia. Io fino alle 2 e qualcosa, in realtà tanto non voglio dormire. Devo pensare a un modo veloce, però. Sì. Sta bene, sta bene. Allora, è inutile che lo faccio adesso perché tanto non ci arriverei mai. Ah, giusto, il cadavere. Ah, mi sa che posso rimettermi roba più normale. Normale. Una specie. L'ultima sono andato a lavorare una cena con due compagni di pugilato davanti a una pizzeria napoletana nel mio quartiere. Buono! Bravi! Mangiato bene? È tutto buono? Sono contenta. Mi sembra a posto. Un giorno troverò dei guanti decenti. Era qualcosa di sublime. Sono contenta. Mi sarà una fame. Che gusto hai preso la pizza? È da un po' che non la ordino in effetti. Solo che da me tipo non sono altrettanto buone. Non ho mai trovato una pizzeria decente. Tutti sti anni che sto qua su. Cadavere. No, di sopra. Mettino risciutto margherita semplice. Ah, ci sta. Buona la delizia al limone. Sì, una volta la mangiavi. Buona buona come dolce. Che dirti? Sto quasi finendo questo corso di programmazione che sto seguendo. Sono tutto un è sparito. Minchia veloci questi. Uno devi cercare chi ti fa le cotoletterie, altro che pizzerie, no, pure quelle l'aveva trovate. L'aveva
trovata, Fede, mi sembra. Però secondo me è esagerata. No, non enormi novità. Vorrei solo rilassarmi di più, probabilmente. Periodo troppo stressante. Un attimo qua su. La porta è impossibile, è letteralmente impossibile. Ride da Misscroft 98 con 2 cristiani. Che cavolo ci fate qui? Ciao, come state? Come state? Tutto bene? È andata bene la live? Seguitela, mi raccomando. Ciao. È piena. Sto un po' perdendo tempo qua, è successo un sacco di cose, madonna. Che sono distrutta, nessun problema, riposati, sogni d'oro. Grazie per il raidino. E acchiappati. Alla prossima. Oh, ci sarà ancora il tizio col figlio. Great. No? Nel mondo del domani, minchia, quanto deep. Credo perché non mi ha triggato prima la tizia qua. Ma tu stai veramente tutto il giorno qua a guardarti la sta cosa col figlio? Seriously? Hello again. Sure. What's on your mind? No, era per figuri. You see, a one sprite, a slogan used to intertwine with. Dove non c'è niente da fare qua? È vero? Devo trovare un modo per livellare, ma mi sa che devo aspettare la sera. Non ho capito qua perché sono andata. Ma tipo fare amicizie che non erano tali, il tempo ha fatto la sua parte, sono reso conto. Ci tiene veramente. Hai fatto bene, l'abbiamo sempre consigliato qua. Che non è cosa inutile stare a perdere tempo. C'è quella riunione di comunisti che devo fare. Tu sai fare prima il karaoke o la riunione? Karaoke ci rimane il secco garantito al limone. Karaoke. Niente, sei preso bene col karaoke. No, prima quello. Voglio vedere se riesco a... Ah no, cazzo, la panchinara. Deluso e dispiaciuto più che arrabbiato. Fortuna che ho trovato qualcuno e qualcosa di meglio. So che ci siamo passati tutti, io in primis. Però la cosa migliore è accorgersene e tagliare via certe persone. The worn and beaten wood. You can revisit the bench. Uffa! Io non so cosa fare per aspettare. Aspetta, riparliamo con la signorina. Piano piano andrà meglio The sea's gonna comunque. calm down soon. I can feel it. Oh, that's good to know, I guess. Why is it in the sea? This calls for a funeral, if you ask me. Hi.
Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all? Quite odd. Our things are part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should carry... Life world? Someone's been reading up on last century Gotwaldian philosophers. Oh yeah? You won't even be able to get it out of the water before early June. And where you take it from someone who's been through a few funerals. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the You like the Capri funeral idea? Oh. Perché? Perché posso rimorchiarmi la gente? Adoro il fatto che Kim mi rende la cosa più imbarazzante, quindi mi abbassa le 3%. Mi sa che non la rimorchierò mai. E va bene così. Va bene così. Nonnina. Our tenant, the policeman. I hope the Mamma waves... mia. Questi tre tizi di qua posso punzecchiarli. Tequila sunset. Mm-hmm. Let me take a sip to moisten up my cords. Hey, let's not jump ahead of ourselves. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. Ma che cazzo. Bravissimo. Comando. Inizio settimana stanchezza pure io. Mi auguro buonanotte allora. Sogni d'oro. Alla prossima. Oh yeah, that's totally your style. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting... One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plot. Do you remember the sound of wood cracking? Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. Anyway, there was a brief silence. A gasp of silence, if you will. A me se sei stanca hai ragione. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Tra l'altro tipo asciugata. Ho paura che andrà peggio domani, dopodomani, dopodomani ancora, tutta la settimana dopo. Noi ti costringiamo a stare qui, sappilo. Oh no! Cosa farò? A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come! The fuck? So, naturally, being the curious cat I am, I asked what... The time hath come for Tequila Sunset, the end of all things! Your reality contracted. You jammed the pedal. Your hands cramped on the steering levers. We ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you. What else was there to do? We asked about the whole Tequila Sunset thing, and you told us it was your name now, and insisted that we all call you that from then on. I'm not sure. I think you were the event. Yeah. Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, how they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad.
After a short while, you crossed the event horizon, looked... Wow, that's quite a story. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. If you only knew. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. Please, don't open that door. No one's fucked me. I do the fucking around here. Però ci calmiamo. Abigail. Niente, lui è andato. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. A parte che fra un po' gli riportano le crisi sue, me lo sento. Me lo sento. It's more like you were cramping theirs. No specifics, though. Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. A lot of cops go solo and hermit once they reach that. It's not meant as a joke. He's sorry for the hermit cop. Yeah, you kept talking about how the coal mine owners Oh mamma were mia, fucking voi us sta all roba. over, just like that woman fucked you. I didn't agree with you, by the way. The spectral hand of the market makes sure everyone gets exactly what they deserve. Non lo so. Riesco a farmi sentire in crisi pure io. Ma... Oddio, in effetti... Non riesco... Oh, beh, sono già le 2 quasi. Ma stai bene? Non ti ha sbranato il pirulicchio oggi, Esther? Sei un po' calmata. Ridendo e scherzando? Io sì, ma impegnato. Però l'importante è che stai bene. You kept calling yourself a goddamn superstar who'd clear... As you've already determined, the actual number is just... No thanks to the squares at the precinct. It's a hard thing for a Sai, man tante to coppole in confront his realtà era past. estremamente tranquilla That's dopo why aver I rotto avoid le mine palle at di all la mia madre. costs. Ah, ecco perché. Ecco perché. Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? It depends. The gleam in his eyes and the... I don't want it, man. I need... So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Not much, but it will do. Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. I was once a reasonably high net worth La individual, Madonna. a founder / junior partner at a Lui high risponde alle concept carezze con creative morsi o scappando. services Stasera agency. boh. When my story begins, I had Voglio just landed a subire. major contract with an E insurance girava firm. così oggi. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator. I developed the paradigm, worked within the paradigm. Mamma mia, che martellata. Getting a good run-in is important. Speaking of, when's the last time you did your laps, pork chop? It helped, truly. With my trust. Aia, ma sei scemo! I felt like I could Minchia, conquer the jumpscare. world. But now dreams are worn thin, much like Che my pazzo. trust. One day I left on my evening run. As you may know, it's Ma facciamo che impossible sono to già clear le your 2, che head when you're palle. distracted by the sound Io non of so perché keys alcune... jangling in your Jumpscare, oh, porca. No, in realtà è colpa mia. Non so perché alcuni sono estremamente alti, altri no. His eyes are clouded. His dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes.
So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop. I was halfway done with my wet, okay? It was raining really hard. I made my way back home and discovered that I didn't have the... Naturally, the situation required me to climb... Whatever. The point is, reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a... So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Though people are naturally wary of ad Infatti nessuno fa mai networks. jump. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be... Heavy is the head. Se stupite del caldo, non fate come me, non aprite il meteo di Windows. Oh no. No, ho detto qualcosa di orribile, vero? Ma già tipo c'era un post sole a perdita d'occhio. Stiamo bene. C'era una news tipo del meteo, non mi ricordo che meteo di preciso, ma tipo era scritta così disperata, del tipo sole, sole, ancora sole, la speranza è finita, una roba del genere, tipo tutta scritta così, mamma mia, cosa drammatica. Porca miseria, se sono depressi loro andremo proprio male. Non ce la faccio più a seguire la sua storia, sono stanca. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my... So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Ci mancava solo la canzone che in Shiro e poi era perfetto come meteo, madonna mia. Tequila, I've thought about this series of events for a long... Why didn't you go to the authority? Well, at one point they came to me, but, you know, I didn't... I can't say it increased my... The hobo lifestyle definitely has some perks. But that charm wears off pretty quickly. Before you know it... Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out? I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. Now I can't hang on to anything. You of all people should empathize. My agency, man. Boom Boom Room. The Boom Boom Room. Che cazzo di nome è? I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high... I was financing a group of poets in East Revachol who were developing... Sounds intriguing. What say you, Art Cop? Cinica sega, che bello. Well, you know, sex sells. That's the first rule of advertising. Maybe you're right. Who knows? What? You've never seen one... You really shouldn't touch it. That might be the right idea. This here is one of the last of its kind. By primo, he means possibly carcinid. It's also known... Wow, you're lucky. That's because your paws are my fellow members. Hey, Shut the fuck up, Rosemary. I thought he was a cool cop. A gurgling sound comes from the direct... And yeah, you're already acquainted. Tequila, it's a verifiable tragedy. It was... Say, you're a detective, right? No, Maybe you can da queste help per la old giacca perduta. Nah, this isn't it. Found? That's medium concept stuff. Totally not my style. It's a big world out there, Tequila. Hey, Doom Spiral. Not on your fucking life, Rosemary. What's wrong with you people? Like I'd be caught dead wearing foul. Tell you what, Tequila. No, no, Why era don't you quella. just hang on to that one. Ma At lol. least you got a nice jacket for your troubles. Ma è fatto così.
A parte che tipo ogni linea di dialogo che schiaccio fa passare il tempo. E mi ricordo quando stavo parlando con la ragazza al porto che tipo ti spiega un sacco di cose lei per aiutarti. E si erano fatte tipo le 18 e passa, si era fatta sera. E tipo cazzo, non ho fatto niente. Basta, per l'amor di Dio! Lo so, Fuel sono... tank is running quite low. Che già che andava portata in If you salvo. catch my drift. Lavata e portata in salvo che puzzava come la merda. Mm. Cottonmouth is keeping my tongue imprisoned. Okay, let's step aside for Io non sono 5 minuti qui, ma 50 anni sulla te. I've been meaning to have a little chat with you about your sense of style. Me? It's, well, a little eclectic, don't you think? How would you even describe Ma what sta you're giacca è wearing? fighissima, cioè hai letto la scritta dietro. Eclectic is for pop music with indigenous Erano percussion. tutte donne. You're a sartorial maverick. Mm. Vediamo cosa sono io. Superstar casual. Superstar casual. Well, I can't say it doesn't fit you. Still, you might try branching out a little. You know the expression, the clothes make the man. The right outfit in the right Oh. situation can make all the difference. Madonna, mo se mi devo pure ricordare di mettermi gli abiti. No, aspetta, penso si riferisca alle statistiche. Non sa valorizzare gli oggetti. Let's not get ahead of ourselves, detective. A warm smile. Anyway, we should probably get back to the case. Non ho capito se mi è piaciuto sto dialogo perché ho sbagliato qualcosa o meno. No, qua devo migliorare coordinazione. Era coordinazione? No, percezione. Era. Ah. Manca poco a livellare in realtà. The legend! He's back. And firstly, I got smokes. Devo provare lo speed, mi pare. And a little. Sì, e vabbè, da Spice chi things up. costa una cifra assurda. Agilità psichico, fisico. E vabbè, dai. Here you go, friend. That is unhygienic and dangerous. Lo so, lo so. Unhygienic. Dai, che così me lo levo di torno. Ah, 4 utilizzi tanto. Now that you've Maledetta acquired some elettrochimica. stimulants, it's time for a little pick-me-up. Time to... See? That's your problem. A lack of confidence. Speed can help you with... It will make you into more... Mega cop. A mega cop. This is your It's not ideal, no. But you need the... You raise the bottle. Close the nostril, Minchia. and inhale furiously. The rush is almost immediate. It tastes bitter and caustic. Mamma Now the mia. taste is slowly receding into your throat. Ha The levellato. rush is growing in intensity. Non è molto educativo che ho levellato Let's be Cazzo, honest, sta morendo. there's a little chest pain. The good. Whoa, this shit is strong. Time for a little truth. Tell the lieutenant you did some. Clear the air. E per motivi professionali, beh, mi sparo qualcosa nel naso per... I'm not your mother. I don't care. Do what you have to do. Mio As long Dio, as you non gliene remain frega un functional, he cazzo. thinks. Now, to this. There are massive downsides. Spring. In the bottom right corner of the screen, there's a speed. Sì. Ok. Quindi ho detto... Percezione. Giusto?
Allora, fammi salvare. Non so quanto aiuterà. Oggi volevamo finire sta cosa della chiesa. Poi però mi aspettavo il tizio crabbo posseduto dai narcotici e la signorina che cerca dei buchi spazio-dimensionali. Poi magari facciamo qualcosa apposta. Facciamo la pena gli stivali. Un sacco di roba che mi toglie percezione. Facciamo così. Spero che sia almeno, che ne so, 58. Prima era 20, mi pare. Di percentuale di riuscita. Non è così alta che vedo sta cosa adesso. E poi mette in crisi pure il 4G. Mortacci. Stai bene però. Yes, what is it? Magari. 58. Ok. So che vi romperai i coglioni, però. What is it? Everything culo. disappears. Nuovo You are tentativo. draped in silence like a drowning man staring into his... And then the pressure changes. It feels like flying on an aerostatic. Or when your ears pop. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? A better sound system? Alright, but where would we... Suddenly, a rhythmic beat permeates the wall. They should really allocate some renovation funds to this place. Ho già trovato spunti per proseguire il racconto della scarlatta. Nice. No. What they really should do is shut down the disco men for You mean the speed freaks? Dai. Of course. The speed Eh. freaks. I guess I could live through Oh. Reaper's... Finalmente ho trovato un modo per farli Sure. coesistere. Let me know how it goes. Thanks, officer. Mamma mia. A posto. Una mano lava l'altra. Lettera o l'email? Aspetta, per il racconto... Non sentivo che sta cosa della disco. E tutte le mani lavano il viso. Mi pare che c'è un'altra versione di sta frase, però. Una mano alla cabeza. Minchia, andiamo bene. Allora. Nick. Dai, forse ho fatto. Giochiamo una discoteca così. Penso che possiamo ballare pure un pochino. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? We are grateful, Copman. You're an... That's fine. We appreciate it. Dai, è fatta.
Questo collo mi fa male cane. Io sono così nervosa che rimane tipo rigido e allora mi sembra tipo... Mangi più. Anche la signorina. A posto, sono di tutti quanti. Ci entra nella stanza senza mutande. What? State bene. Sono quasi sicura che non era così la canzone. Non era per nulla così, no. Guarda sta cosa che c'è il blocchettino che vola, mi fa morire. You got us in, cop. I can't believe. With wonder in his sharp eyes. Between you and me, I don't know if you've noticed this. Yes, you really came through. Andre is busy cutting some slightly less lame, Mi but sono still trovato altro da fare. a cell using her È ricco di contact risorse. The one with the large head is blasting the dance track on repeat, while the stained glass window behind him is rattling from the bass. Okay. What he means is, you can't possibly have handed... It's a miracle of carpentry. Mamma mia, così tanto posso parlarci della chiesa con lui. Shapes. That's right. The first alone on an uninhabited. He means some... I would want to build a safe place. A cop who's into building critique. Okay. Poi tutto dell'arte, è vero. Of course. Volete che si odia solo perché non si dà pace. Andiamo bene. Buonanotte, grazie. Aiuto. Questo è un po' di architettura. Andiamo bene. The church Proprio bene. response. Dead bodies are perennial plants. Sigma functions are left this What? place. I saw some piglets suckling their dead mother. Have you heard this one, cop man? After a short while, they Ma che said cazzo she could sta a no longer dire? see 'em, and that she wasn't like 'em anymore. What they loved in their mother. End of quote. This is an high-quality carcass. The power of anodic beats and hard basses. Aia. Me medesimo. No. Via. A Sarais man who lived a 3,000-year-old tyrannical regime of history, built and maintained by hundreds of generations, a self-appointed I only said you. Andre doesn't care Ma che about complicato. melodic dance music. You know what this kind of stuff goes well with. Your pleasure response was more like, just... I don't. Fucker giving me the evil eye. What? You defend her, law minion. Mellow, man, mellow. No one's a mass murderer. Mass murder on the floor. Ma è carina. There is. She is a party repellent and must be taken. No, that's not it. Mink. It's something more. Something closer to your... The speed freak looks the same way. It is dark there in the back of the church. For a moment, the music echoed. What a strange caustic. That can't be healthy. What's happening here? Why do you keep coming? But it isn't. No, ma non parliamo di lei, basta. Anymore. This should be the last. Hard to say, cop man. I did get to talk to the crabman. Anyway, he's been giving me dude's seen some crazy shit, but he's actually a lot like us. The man picks up on stuff. Good thing you didn't squash him. The crabman's been lurking here for a while. Lo posso He's fare? experienced things. Not like a literal sarcophagus. Cadaveri metaforici? Confinement of something they were afraid of. Like, this is some old world shit the Ubies had heard about.
Sure. They're hardcore. They're just clothes. It's just a style, you know, normal hard style. She's whistling a melody. Hey there. I've been recording some new audio from all these big... And no, it's got nothing to do with Contact Mike. I really wanted to say... Good, I think. Noid is... Sauna, the programmer. Sure. You helped us out. Non c'ho voglia di chiedertelo. What do you want to know? Oh, she's a bit odd, I have to say. Doesn't talk, but earlier today she told me about Oddio Wilkins, santo. and she seemed oddly happy, like she had was- some idea with those little creatures. Oh, the crab man. Still gives me the creeps the way he moved. I just tried to stay away from the crab man. But he talks to sono già Noid. quasi They seem to 4 have ore. some thing going on. Ce la posso fare, stare tanto tempo. Beats me. Noid said they get along. Who knows? He doesn't really. Who do you want to know about? Andre. He takes care of shit. Sorry. Nothing. But then again, must have taken it as a sign when he found it abandoned. I've never seen him so psyched about anything though. I mean, not that he does drugs, just high, you know. Yes. Who do you want to know about? He's a four-burger, I guess, like the rest of us. Okay, maybe not. He's real hardcore about the lifestyle. What do you mean, do? Like for a living? He's a carpenter, trained and all. Ah, non l'avrei mai He's detto. very good, he just doesn't... He abides by the hardcore, sir. Sir, I abide... A strange feeling. It's just something poor Fallback kids do every spring. To pass the... I don't know, man. Have you been down Boogie Street? It's a little bewildering. Onesta. No? Lo sono. Okay. Then you should go and take a look, I guess. Boogie Street is cool. It's got a lot of immigrants. Yeah. I hope... Who do you want to know about? What do you mean? Oh, that. He's the part. And Nordic music doesn't really do vocals in the tradition. Pachu, Pachu, Swish. Your credentials as the resident future man of Revachol are being questioned. Yes. Anyway, even if you don't have... He basically just stands on the stage. I understand. People are usually afraid to do things if others aren't already doing them. Anyway. Actually, we don't know where he's from. One time we were out partying somewhere in back. The worst of the bandlers. Egg was yelling along to some jam someone was spinning. All night long. Egg came with us. He made this wheezing... It was definitely Coal City. Che alle 5 si It sono took fatti. us 2 days to walk back to the... People were sweet. You can see it must have been a great. You wish you'd been there. Who do you want to know about? Sure. Aspetta. Sure. You have... Me? Again? No. Yes. Sure. Uff. Party boy. We're close. True, hard, full car. Hard car. Hard car to the mega. Here comes the night. C'è un modo per fargli dire un'altra cosa a lui. Yeah, it's all set up, man. Can you already imagine ecstatic vibrations? Now the only thing left to do is the name of the club. Will you do the honors, detective? No, per il club. Kim, come lo chiameresti? I wouldn't. I wouldn't build a club. Dai. An underground place with no name? Sounds like something the crab... We're not going with anything the Crabman would say. Why not? The crab man. I don't care. I don't like the crab. The name. Everything I managed to come up with sounds just wrong. Andre's overthinking it. Yes. You should Io? do it. Noid's right. You've helped us so much. It's the right thing to do. You have? Well, what's the name?
Direi disco Elysium. Like that DeLorean word for the world, you mean? Elysium. But Disco Elysium? Isn't it wacky? Disco's kind of gone, isn't it? The past is the future, but the future is dead. Ma che No, cazzo. it's beautiful. Beautiful and brave. Like we want it to be. And short. And memorable. It's settled then. Everyone Ha welcome. livellato pure questa roba. Andre breaks into frenzied dance-like condition. You should go with the flow. Join in on the experience. It feels good. It feels right. But what is this? What? I'm dancing. That soft core gyrating. Yes, my man. Talk? What is there to talk about if you could audio waves thump against your ribcage? The Febbre da ballo in arrivo. better. But there's a noticeable lack of Aspetta. 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 Ce l'ho già al massimo, porca puttana. Aspetta, adesso ci lavoriamo. Penso posso farcela. Minchia, autorità è bassissimo, cioè proprio non mi caga nessuno, non intimidisco neanche le cavallette. Non mi ricordo cosa che mi serviva. Aspetta. Fammi vedere un attimo. Non è coordinazione. È difficile decidere. Ma sì. Allora. One moment. Service Warfare e io ce l'ho. Sono sicura che ce l'ho. Nascosto bene, ma ce l'ho. Poi tutta roba che... Angelo. Vediamo le cazzate. Aspetta, è così tanto basso per sapere? Chiedo per un amico. È bianco, posso riprovarlo, però mi scoccia. Arrivare dal letto finalmente, mi sto comodo. Perché... Esatto, i capelli. Ah. Is that a bald spot? O perché sei It's hard calvo? to tell for sure, with the few Mi sembra stickers. giusto. Maybe it was a bad idea. Anyway, Niente, sono troppo pippa per ballare, che vergogna. Io direi che è un buon punto dove fermarmi. Sono mezza morta, però... Ah, c'ho ancora la droga in mano pure. Forse è meglio toglierla. Così... Salvo, risalvo e ci andiamo a quel paese. Era molto molto goffa. Fatto domani riprendo. Poi ci sarebbe... cos'era? Sto da fare... C'è un sacco di roba da fare la sera tardi quando chi va a dormire. E vorrei capire se va a dormire anche se io ho casa mia adesso. Non credo che dormiamo nello stesso letto, quindi vorrei capire come funziona. Detto questo, chiudiamolo per bene prima. Così non si incacchia. Che mi rode che io ce l'ho al massimo certe abilità, però lo stesso
Lo stesso non vogliono saperne. Tipo empatia ce l'ho al massimo. E teoricamente anche savoir faire. Un attimo che si romperà tutto tra un pochino. Ce la puoi fare a chiuderti. Credo in te. È morto! È morto. Vediamo quanto si rompe.